did not plan, he did not anticipate, but he had to go through a very severe challenge in his life. அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை தான், இது நடக்கும் என்று அவர் ஒருபோதும் யோசிக்கவில்லை தான். ஆனால் திடீரென்று ஒரு காரியம் அவர் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தது. And in the desperate situation, he did not think of anybody else. He immediately cried unto the Lord. He said, God help me. இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் சற்றும் எதிர்பாராத நடந்த இந்த விஷயத்தில் அவர் திடீரென்று கர்த்தரை நோக்கி அல்லவா கதறுகிறார், ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும். That is what we are going to do this morning. Whoever is, maybe God reminded few people specifically, but all the others who are now looking at the situation and who are troubled in your hearts, God has promised you that he's going to help you. And whom God is going to help? Somebody, as we are sinking, rather than trying to catch hold of something, rather than creating an opportunity, rather than doing something in our flesh, the Bible says he cried unto the Lord and the Lord helped him. யாருக்கு உதவி செய்கிறார்? ஒருவேளை தன் சுயத்தில் தன்னுடைய மாம்சத்தில் சில காரியங்களை ஏறெடுத்து நான் இதை செய்யலாம் என்று சொல்லி முயற்சி செய்கிறவர்களுக்கு அல்ல, ஆனால் மாறாய் கர்த்தரை நோக்கி ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றும், என்னை ரட்சியும் என்று கதறுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் துணை நிற்கிறார். There are many times that we have offered this prayer, but maybe we sounded loud, but we did not really sound desperate. But today the situation is so bad. Today you need to sound desperate to God and tell God that God has to save you in whatever situation you are currently in. நிறைய நேரங்கள் இந்த ஜெபத்தை நம்ம ஜெபித்திருக்கலாம், ஆனால் இப்பேற்பட்ட ஒரு பலத்தோடு கர்த்தரே என்னை ரட்சியும் என்று சொல்லி முழுதுமாய் நம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கதறும்போது கர்த்தர் கேட்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Though his cry was late, he already started sinking, but it was at the perfect time of God. It was never too late. ஒருவேளை அவர் மூழ்க ஆரம்பித்து விட்டார்தான், ஆனால் சரியான வேளையில் தானே கர்த்தரை நோக்கி அவர் கதறுகிறார். Because he went through the danger, that is when he had the spirit of supplication to the Lord. இந்த அபாயத்தினுடைய செல்லும் போதுதான் இந்த ஒரு அபாய கதறலில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார். When we go through problems, when we go through situations that is beyond our strength, that is when most of our Christians like us, that is when we get into prayer mode. Maybe that is why God has allowed this situation to become more severe in your life. பிரச்சனைக்குள்ளாய் போகும்போது, திடுக்கிடும் சூழ்நிலைக்குள்ளாய் போகும்போது நம்மை அறியாமலே கர்த்தரை நோக்கி நம்ம கதறுகிற உதவிக்கு அதிநிமித்தம் சில நேரம் கர்த்தர் பிரச்சனைகளை வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார். Maybe you are saying, God, I'm not even in a mood to pray. Things are troubling my mind and heart so much. Things are really pressing on me. I'm not even able to sit down or kneel down and pray. That's why pastors are there. That's why you are there, brother. Maybe you are asking us, but my dear brother, my dear sister, I have a word for you. உங்க சிந்தையில் பலவீனப்பட்டு என்னால் ஜெபிக்க கூட முடியல, என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியல என்று சொல்லி நீங்க தான் எங்களை தூண்ட வேண்டும், ஜெபிக்கும் போது ஜெபிக்கிறேன் என்று ஒருவேளை அப்படி சொல்லி கொண்டிருக்கலாம். Today God is reminding you, even your short prayers are long enough for God to respond and to send the help that you need. ஆனால் கர்த்தர் உங்களை நோக்கி சொல்கிறார், நீங்கள் செய்யும் அந்த சுருக்கமான கதறுதல் ஜெபங்கள் கூட கர்த்தர் உங்கள் கதறுதலை கேட்டு பதிலளிக்க அது வல்லதா இருக்கிறது. How was the situation? Very bad, very severe, terrible, but just a 3-word prayer, Lord save me, that's all. It took God to stoop down, bend down, carry him and to put him on the boat and to restore his position, and whatever he was enjoying was given back to him. சூழ்நிலை எப்படியா இருந்தது? மிகுந்த மோசமா இருந்தது. இந்த மோசமான சூழ்நிலையில் அவர் 3 வார்த்தைகள், தமிழில் 2 வார்த்தைகள், ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் 3 வார்த்தைகள் சொல்கிறார். அந்த 3 வார்த்தைகள் போதுமானதா இருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தாமே கரம் பிடித்து நீட்டி அவரை தூக்கி எடுத்து நிறுத்துவதற்கு. So this morning the reminder is, maybe those short prayers, as you are sleeping, as you are lying down, you're not able to sleep, in that anxiousness, those small prayers that you offered about the situation that has to take, the situation that has to pass, or maybe something that you're praying for 2022 January or February, God is promising you, he is hearing it. அதனால் நான் நினைவூட்டுகிறேன், நீங்கள் செய்யும் இந்த சுருக்கமான ஜெபங்களோ கதறுதலோ கர்த்தரை நோக்கி பயத்திலோ அபாயத்திலோ கஷ்டத்திலோ ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்க கூட முடியல, என்னை ரட்சிங்க, எனக்கு உதவுங்க என்று சொல்கிறீர்கள் அல்லவா, அந்த ஜெபங்கள் கூட வல்லமை வாய்ந்ததா இருக்கிறது. Maybe there are so many people who are saying, I prayed but things have not changed. I prayed but things are not really working. Maybe God is very partial, brother. Is that your complaint today? நிறைய பேர் இப்படியே சொல்கிறான், நான் ஜெபிக்கிறேன், நான் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது, ஜெபிக்கிறேன் பதில் வர மாட்டேங்குது என்று சொல்லி முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கலாம். But when the problems are becoming bigger, when the problems are getting tougher, God, the Spirit of the Lord is absolutely moving you towards a greater spirit of prayer. That is what is happening. You can check yourself in the recent days. பிரச்சனைகள் பெரிதாக நீங்களே சற்று யோசித்து பாருங்கள். கர்த்தரை இன்னும் ஆழமாய் தேடும்படி நம்முடைய ஆவி நம்மை உந்து தள்ளுகிறது. நீங்கள் சற்று சோதித்து பாருங்கள். Maybe the heavens harbor, there are so many ships
that have been tossed and lost in the tornadoes or in cyclones, which is a harbor, which have found a safety in heaven's harbor. Similarly, you will find the safety in your situation. பரலோக துறைமுகங்களில் எப்படி கப்பல்கள் ஆடப்பட்டு அசைந்து துறைமுகத்தில் அது உறைவிடம் தேடுகிறது போல நம்முடைய ஜெபங்கள் எதெல்லாம் புயல்ல அசைக்கப்பட்டு நம் ஆத்துமா அசைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ பரலோக துறைமுகத்தில் நம் உறைவிடம் தேடுகிற ஆத்துமாக்களா இருக்கிறது. My dear brother, my dear sister, I again don't want to specify names, but when you're not able to do anything, God is reminding you he is able to do everything for you. சகோதரனே சகோதரியே, நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியல, ஜெபிக்க முடியல என்று சொல்லும் நிலைமைகள் கூட கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி துணை நிற்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Maybe you're not able to do anything to make your situation better, but God's promises, when he cried, God said, I will save you. உங்கள் சூழ்நிலைகள் உங்கள் எதுவும் செய்ய முடியாதபடி இருக்கிற அந்த பட்சத்துல கூட ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். So the first thing that God has promised many of us and few people, very specific, I will help you. முதல் முறையாக இன்றைக்கு பேசும்போது கர்த்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கும் சரி, யாரெல்லாம் தேவைக்கு உங்களை நோக்கி தனிப்பட்ட விதமாய் சொல்கிறார், நான் உன்னை ரட்சிப்பேன். Maybe you are suspicious about this promise, you are doubtful about this promise. சந்தேகப்பட்டு கொண்டு இந்த வாக்குத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நீங்கள் இருக்கலாம். The Bible, when you start reading the Bible, it says God said, God said, God said, and even later whenever people spoke, it says God said. That means if God tells you, it will be done. That is the reminder for you this morning. வேதாகமத்தை திறந்து படிக்கும்போது அநேக இடங்களில் கர்த்தர் சொன்னார், கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று சொல்லி, சோ கர்த்தர் சொல்கிற காரியம் அது மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறது, வல்லமை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. Sorry, now God is willing to help you, and what we should do is we are going to pray. These two things we've learned, or these two things we've reminded ourselves. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறார், நாம் அவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். இது ரெண்டு காரியங்கள். Now what are we going to promise ourselves is, it's found in the book of Psalms 109 verse 4, but I give myself unto prayer. சங்கீதம் 109 4ஆம் வசனம், நானோ ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். Now this is what we are going to do. Maybe don't stop it with today's prayer. நீங்கள் இன்றைய ஜெபத்தோடு தயவு செய்து நிறுத்தி விடாதீர்கள். For few people it is February 1920, for few people it is February 11, for few people it could be January, for few people it could be February 1st like us. Maybe few people have deadlines. Till then, don't stop praying. ஒரு சிலருக்கு ஒரு காலகட்டம் போல, இறுதி காலகட்டம் போல ஒரு பிப்ரவரி 11, 15, 14 என்று இருக்கலாம். ஆனால் அதை வைத்துக்கொண்டு ஜெபிக்க நிறுத்தி விடாதீர்கள். Now don't stop till that day of deliverance, or till the day that you're worried today. Till that day, don't stop praying. Whenever you remember, those 3-word prayers were so powerful in Jesus' heart. Even your small prayers will do great things. உங்களுக்கு முழுவாய் விடுதலை வரும் வரை நீங்கள் தயவு செய்து ஜெபிக்க நிப்பாட்ட வேண்டாம். Now when was this the man who's David says this, I give myself unto prayer? You know when he said this? தாவீது ராஜா இந்த வார்த்தைகளை எப்படி சொன்னார் தெரியுமா? Because he had a lot of problems. If you read chapter Psalm 109, the moment you start first, second, third verse, problems were so big for this man. இந்த மனுஷனுக்கு இந்த வசனங்களை படித்தீர்கள் என்றால் பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் இருந்தது. He had problems which were much beyond his ability to control situations and people. அவர் அடக்கி ஆள முடியாத சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாய ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. Though he was the first man of the country, he was the most popular and the richest and the powerful man, yet the problem that he was facing that time was bigger than his strength or his means. தேசத்தின் முதல் பிரஜையாய் ராஜரீகம் செய்யும் ராஜாவாய் இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு இருந்த அதிகாரத்தை வைத்து கூட இந்த பிரச்சனையை அவர் அடக்கி ஆள முடியவில்லை. He is now telling people are already starting to hurt me. அவர் இப்படியாய் சொல்கிறார், ஜனங்கள் ஏற்கனவே என்னை நிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். Now they have started speaking bad about me. என்னை குறித்து பரியாசமாய் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள். There are words of hatred surrounding me. என்னை குறித்து பகைமை உணர்ச்சியோடு பேசுகிறார்கள். I have not done anything. The third verse says, I have not done anything to hurt them, but they are all hurting me, Lord. I am going through so much. அவர் இப்படியாய் சொல்கிறார் 3வது வசனத்தில், நான் அவர்களை காயப்படுத்த புண்படுத்த எதுவும் செய்யாத பட்சத்திலும் அவர்கள் என்னை புண்படுத்துகிறார்கள், காயப்படுத்துகிறார்கள். And that is when he says, I will do one thing. I will give myself unto prayer. அப்பொழுதுதான் அவர் இந்த வாக்கியத்தை சொல்கிறார், நான் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருப்பேன். Maybe somebody is waiting for something to go wrong in your life. யாரோ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரியம் தவறாய் போக வேண்டும் என்று காத்துக்
கொண்டிருக்கலாம். Maybe they're smiling on the outside, but they're waiting for a bad news from your home. அவர்கள் வெளிப்புறமாய் புன்முறுவலோடு இருப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளாய் ஒரு காய்மை உணர்ச்சியோடு நீங்கள் விட வேண்டும் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். Now those are the wolves in sheep's clothing which we have failed to identify in the beginning. அவர்கள் தானே குள்ளுநரி தோலை போர்த்திய ஒரு ஆடுகளைப் போல அவர்கள் இருக்கிறார்கள். Now these are the wolves which we have stopped, which we have failed to understand, but now it is very evident that they're all jealous or against or angry about something that God has blessed you. இந்த ஓநாய்கள் தானே நம் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்களை பார்த்து கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்தை பார்த்து பகைமை உணர்ச்சியோடு கசப்போடு பொறாமையோடு காணப்படுகிறார்கள். My dear brother, my dear sister, maybe I have told this testimony so many times, few people even might put this on mute, but I don't have any greater testimony rather than the campsite. சகோதரியே நீங்கள் அநேக நேரங்கள் இந்த சாட்சியை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் மறுபடியுமாய் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் வாழ்க்கையில பெரிய சாட்சி. Maybe today if we come here and we say families should come and their broken heart should be healed, they should come and spend some quality time. I still remember the February 18th of 2021. இப்படியாய் நாங்கள் சொல்கிறோம், கானான் கேம்ப் சைட் வாங்க, உடைக்கப்பட்ட குடும்பங்கள், உடைக்கப்பட்ட உறவுகள், நீங்கள் வந்து எங்கள் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் ஒன்று சேருங்கள் என்று சொல்கிறோம். அந்த வேளையில் கடந்த வருடம் பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி நினைவுக்கு வருகிறது. And when we came here we had nothing, but just even the crowbar that we used was only a borrowed crowbar. நாங்கள் போன வருஷம் வரும்போது ஒரு கடப்பாரை மட்டும் தான் இருந்தது, அது யார்கிட்டயோ வாங்கின கடப்பாரை. And we started with prayer. We just started and February 18th we went back home. ஜெபத்தோடு அதை வேலையை ஆரம்பித்து விட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி சென்றோம். Today on the 15th of January we have a wonderful place. Trust me, I have been thanking God for helping us through God's providence and through wonderful few people who have been standing with us in this great ministry of God. அந்த கடந்த வருடம் முழுவதும் ஆண்டவர் அழகாய் நடத்தி வந்த இந்த கேம்ப் சைட் இன்றைக்கு பார்க்கும்போது தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அதே போல தேவன் பயன்படுத்திய கருவிகள் நிறைய பேர் நீங்க இருக்கீங்க, உங்களுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். There are few people who said, brother, please let us know when we want to call all these young Christian couples and we want them to come and have some prayer time together. சில பேர் இப்படியாயும் சொன்னீர்கள், எப்பொழுது கேம்ப் சைட் திறக்கிறீங்க சொல்லுங்க, எங்களுக்கு தெரிந்த சில குடும்பங்களை தம்பதிகளை நாங்கள் கூப்பிட்டு இங்க வந்து ஜெபிக்கும்படி அழைக்கிறோம். And you not from Canaan, but the people who told they are absolutely not connected to Canaan at all, but they accidentally stepped in and they said, we want to use this place, please tell us when are you going to open. ஒரு கானான் சபைக்கு அவங்க ரெகுலரா வராத நபர்களா இருக்கலாம், ஆனா அவர்கள் இந்த கேம்ப் சைட் எதேச்சையாய் வந்து பார்த்த பிறகு அவர்கள் இப்படியாய் சொன்னார்கள். And today this morning all that it is not to boast about it. Babylon, the king said, Nebuchadnezzar said, the Babylon that I built, the next moment he was licking grass. So it is not for any human glory. Just to tell you, in all these 11 months, you know what was our strength? Only prayer. பாருங்க, நாங்க எந்த மனுஷனை புகழ்பாட எங்களை குறித்து புகழ்பாட நாங்கள் சொல்லவில்லை. ஏனால் நெபுகத்நேசார் நான் கட்டின பாபிலோனே என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அது இடிந்து விழுந்தது. அதே போல அவர் வந்து புல்லை தின்ன ஆரம்பித்தார். அதே போல அவர் கனவு இடிந்து விழுந்தது. அதே போல நாங்கள் மனிதனின் வல்லமையில் பாராட்ட அல்ல, கர்த்தரின் உண்மைத்தனத்தை குறித்து நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். So what happened was, if somebody comes and if you next time, I'm sure there will be few people who would want to use this place for your family retreats. When you come here, if you see something nice and you may not tell us, if you appreciate it immediately after whatever you see and you say it is nice, tell them the whole thing was not built by any foreign funds, was not built by any great people's support. It was simple thing. Two ordinary people who have a small congregation of 100 people that do not regularly coming in, those couple, and it is only prayers. This is what they said. They have built this whole thing only through prayers. நீங்கள் வருங்காலத்தில் இந்த இடத்துக்கு கேம்ப் சைட்டுக்கு வந்து இல்ல சில நபர்கள் இதை குறித்து நல்ல விஷயமாய் சொன்னார்கள் கூட, நீங்கள் சாட்சியாய் சொல்ல வேணும், இது யாரால் கட்டப்பட்டது என்றால் ஒரு எளிய தம்பதிகளால், போதுக தம்பதிகளால், ஒன்றுமில்லாமல் இருந்த போதும் கர்த்தர் கரத்தை பலப்படுத்தி கர்த்தரே கட்டினார் என்றுதான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். And finally I want to remind you 2 Kings 6:6. 2 ராஜாக்கள் 6:6. And the iron did swim. அப்படியாய் சொல்லப்படுகிறது, அந்த இரும்பு மிதக்க ஆரம்பித்தது. Now look at this, they are defiling physics.
இந்த இயற்பியல் வேதியியல் அதனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் இது எதிர்ப்பதமா இருக்கிறது. Now we know that density, they maybe you ask a physics teacher, they will teach them density of water, density of the metal, and all these things. In even a common thing, forget iron, flesh and bones, if we get into the swimming pool, we slowly drown. People in the sea drown. But here there is no machine to propel it, there's no machine to push it up like the ship. But here the Bible says, and the iron did swim. இப்படி இயற்பியல் நிபுணர்களை கேட்பீர்கள் என்றால் அவர்கள் சொல்லுவாங்க, தண்ணீருக்கு ஒரு அழுத்தம் உண்டு, உலோகத்துக்கு ஒரு அழுத்தம் உண்டு. நமக்கே தெரியும், ஏதாவது மிகுந்த பலத்தோடு இருக்கும்போது அந்த காரியம் விழும் என்றால் தண்ணீர் ஆழத்துக்கு தான் செல்லும். ஆனால் அதற்கு நேர்பரியாக விதமாக இங்கே சொல்லுகிறது, இரும்பை மிதக்க பண்ணி. Now when God created the world, he created it in a plan where there would be gravity. Anything, even the apple, maybe Adam and Eve did not eat apple, we don't know the fruit that they ate. Whatever it is, today we see the apple falling down, anything, maybe Newton's theory, all these things. But here God himself defiles his own theory. புவியீர்ப்போடு தான் இந்த பூமி படைக்கப்படுகிறது. எது விழுந்தாலும் ஆப்பிளை போல ஆப்பிள் கீழே விழுந்ததை எடுத்து ஜான் நியூட்டன் எப்படி ஐசக் நியூட்டன் கண்டுபிடித்தாரோ புவியீர்ப்பு, அது ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே ஆண்டவர் அப்படிதான் படைத்தார். ஆனால் கர்த்தர் படைத்த காரியத்துக்கே எதிர்விதமாக இங்கு ஒரு காரியம் நடக்கிறது. Now what was the situation? The axe head was seamlessly lost. அந்த கோடாரி திடீரென்று மறைந்து போய் விடுகிறது. And it was not even theirs, it was a borrowed thing. They had to return it to somebody. அந்த கோடாரி அவர்களுடையது கூட அல்ல, யாரிடமோ இருந்து பெற்றுக்கொண்டு வந்தது அவங்க திரும்ப தர வேண்டும். And they were searching, they did everything. Maybe somebody could have dived in, somebody could have used their strength, somebody could have taken a deep breath and gone inside and taken few more dips. But nothing really happened for many attempts. பாருங்க, இப்படியாய் செய்திருக்கலாம், அது எங்க என்று ஆழத்தில் குதித்து தேடிக்கலாம், நீந்தி தேடிக்கலாம். ஆனா இவ்வளவு காரியம் முயற்சி எடுத்தும் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல. And maybe they could have done all these things, we don't know, but they could have done everything humanly in their flesh that was possible. ஒரு இதெல்லாம் முயற்சி செய்திருக்கலாம், செய்தார்கள் நமக்கு தெரியல, தன்னுடைய பலத்தில் இதெல்லாம் செய்திருக்கலாம். And now the Bible says somebody went to the man of God and he gives the petition. இப்படியாய் வேதாகம் சொல்கிறது, ஒருவர் தேவ தீர்க்கதரிசி அண்டை போய் சொல்கிறார், என் கோடாரி காணவில்லை, தேடி கொடுங்கள். And that man immediately, he could have said, that is okay, maybe I will give you something from my personal money, you buy it and return it. He did not do anything like what that man would have expected. உள்ள தேவ மனுஷன் தானே, இதோ அது பரவாயில்லை, நான் காசு தருகிறேன், நீ இன்னொரு கோடாரி வாங்கி கொடுத்து விடு என்று ஒருவேளை அந்த மனிதன் எதிர்பார்த்தானோ இல்லையோ, அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு நடக்கல. Maybe in the common flesh the man should have said, so what, people have drowned and died, this is so many Egyptians drowned and died, this is just an iron head, leave it man, go do some other work. He could have told him, but the Bible says even that small little thing, it was big in the prophet's eyes. பாருங்க, தெய்வ மனுஷன் இப்படியே சொல்லிக்கா, மனிதர்களே தண்ணீரில் விழுந்து மூழ்கி விடுகிறார்கள், இது என்ன பெரிய விஷயம், கோடாரி தானே விழுந்தது, பரவாயில்லை போ என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கலாம். ஆனால் லேசான அசர்த்தனமான ஒரு காரியமா இருந்தாலும் தீர்க்கதரிசி கண்களில் அது ஒரு மிகப்பெரிய அருமையான காரியமா இருந்தது. And the Bible says he comes there, he does something, and the iron started floating, and he stretched his hand. He did not jump in, wet his clothes, he just stretched his hand, took the iron and then gave it back to people. பாருங்கள், வேத வார்த்தை இப்படியாய் சொல்கிறது, தீர்க்கதரிசி வருகிறார், சில காரியங்களை சொல்கிறாரோ என்னமோ, அந்த இரும்பு மிதக்க பண்ணி தன் கையை எடுத்து அதை எடுத்து அந்த மகனிடம் கொடுக்கிறார். My dear brother, my dear sister, today maybe they're like the iron, somebody in your house is very stubborn, they are not moving at all. ஒருவேளை இந்த இரும்பை போல உங்கள் குடும்பங்களில் யாரோ ஒரு நபர் ஒரு விதமாக பிடிவாதமாய் திடமாய் இருக்கலாம். Or maybe something that is troubling your mind is a heavy matter that you're not able to remove from your mind and body. ஒருவேளை உங்க சிந்தையிலிருந்து மனதிலிருந்து நீக்க முடியாத ஆழமாய் வடு கொண்டிருக்கும் ஒரு கனமுள்ள பாரமாய் இருக்கலாம். Maybe something that you're trying to handle has become too much for you, and that heaviness is in your mind, is in your body, is in your life, and you're not able to be normal. அந்த கனமுள்ள பாரம் தானே உங்களுக்கு மிகுந்த அழுத்தத்தை கொடுப்பது நிமித்தம் நீங்கள் ஒரு இயல்பாய் இல்லாமல் இருக்கலாம். And this morning the word for you, my dear brother, sister, and the iron did swim. ஆனால் உங்களுக்கு இன்றைக்கு காலை கொடுக்கப்படும் வார்த்தை, அந்த இரும்பு மிதக்கினது. This morning I just want to remind all the wonderful brothers and sisters, we know all of us, maybe all 60 people, we know you personally. இங்க இருக்க கிட்டத்தட்ட 60 பேரையும் நாங்கள் தனிப்பட்ட விதமாய் அறிந்திருக்கிறோம். So when I mentioned few people's name, it is not just I saw the names or list, we prayed for you this morning. That is why God reminded you all.
even before I started the service. இவ்வளவு போதகர் சில பெயர்களை சொல்லி அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட விதத்துல கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார், அதிசயம் செய்வார் என்று சொல்லும்போது சும்மா அவங்க பெயர்களை படித்து சொல்லவில்லை, ஜெபித்துதான் சொல்கிறோம். Maybe the others which I did not mention, Sister Mini, who's such a wonderful blessing in our Zoom services to so many people. We did definitely pray, but these people whom God wanted me to tell and mention, today you're seated in front of your TV screens or in front of your laptops or phones with a heavy heart this morning. எல்லாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஆனால் சிலர் கனமுள்ள பாரத்தோடு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், உங்களை கர்த்தர் நினைவூட்டுவது நிமித்தம் தான் சொல்கிறோம். So the promise for this morning and the week ahead says, I will help thee, not me, not my wife, it is God who promised them. The same God is promising you. இந்த காலை வேளையில் தானே வரப்போகிற இந்த வாரத்துக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம் என்ன தெரியுமா? நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். And God is promising. Now what are we going to do? The Bible says he cried saying, Lord save me. கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார், ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த வசனம் சொல்லுது, என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டானே, அதே போல நாம் கதற வேண்டும். Maybe immediately things will start moving, or you will see a miracle, or maybe it is going to take time, or God is checking you. Is he a serious? Is he or she is serious about whatever prayers they're offering? ஒருவேளை சில நேரங்களில் உடனடியாய் கர்த்தர் பதில் தரலாம், இல்ல கர்த்தர் காத்திருந்து சோதித்து நிச்சயமாகவே மெய்யாகவே கர்த்தரை நோக்கி நாம் கதறுகிறோமா, வாஞ்சிக்கிறோமா விடுதலை என்று சொல்லி சோதித்து பார்த்துவிட்டு விடுதலை தரலாம். Till that thing happens, till that miracle happens, or till that situation passes, the man of God says, I will give myself unto prayer. அந்த விஷயம் நடக்கும் வரை, அந்த அற்புதம் வாழ்க்கையில் நிகழும் வரை தேவ மனுஷன் சொல்கிறார், நான் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருப்பேன், அப்படியே நீங்கள் இருக்க வேண்டும். Along with the Sister Cynthia and Brother Honest, I'm sure as parents they are the best, but we have been praying for Joseph to go into that wonderful country. இவங்க அருமையான பெற்றோர் ஒரு நபர் இருக்கிறாங்க, ரெண்டு பேர் அவங்க மகனுக்காக ஜோசப்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்க, நாங்களும் சேர்ந்து ஜெபித்து தான் கொண்டிருக்கிறோம். And we have not stopped. Every time I meet the parents, I ask them, what is the progress? What is the progress? If an ordinary person could be praying for another youngster, how much more you should be praying for your family member or for your situation. சாதாரண நபர்களாய் நாங்கள் இவ்வளவு நினைவு வைத்து ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் எவ்வளவாய் நினைவு வைத்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். You should be praying for yourself till the situation அப்ப நீங்க எவ்வளவாய் உங்கள் காரியங்களுக்காய் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். So once you keep on praying, that's what the man of God David says, things are against me, people are against me, they are using hard words, they're depressing me, but he says, I will give myself unto prayer. தாவீது ராஜா இதை குறித்து நான் சொல்கிறேன், சூழ்நிலைகள் மோசமா இருக்குது, சுற்றி வந்து என்னை மக்கள் நிந்திக்கிறார்கள், பேசுகிறார்கள், ஆனால் நானோ ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருப்பேன். And what will happen? The Bible says, and the iron did swim. அப்ப என்ன நடக்கும்? இரும்பு மிதக்க பண்ணினது போல ஆண்டவர் நம் காரியங்களை லேசாய் மாற்றுவார். Whatever your situation, maybe it is too heavy, it is not moving, you're not able to do anything about it. We will not be able to do anything, but our prayers will be like a cannon that's planted in God's doors. It will break open, it will move anything when we continually pray till we see a miracle. எவ்வளவு கனமான பாரமாய் சூழ்நிலையில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நாம் எடுக்கிற ஜெபங்கள் எப்படியா இருக்கும் என்றால், கர்த்தர் வாசஸ்தலத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு குண்டை போல அது அந்த வாசஸ்தலங்களை பிளந்து கொண்டு கர்த்தரிடம் போய் சேரும். And God will surely make the iron that you are facing this morning to swim and to become light, and it will come into your grip. கர்த்தர் தானே அந்த கனமான இரும்பின் அறிவாளை போல அது எப்படி மிதக்கினதோ அதே போல உங்கள் காரியங்களை முற்றிலுமாய் விடுதலை கொடுத்து லேசாய் மாற்றுவார். So whenever you're going through fear, remember this, Isaiah 41:14, God will help you. எப்பொழுதெல்லாம் பிரச்சனைகளாய் செல்கிறீர்களோ, ஏசாயா 41:14 ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். Few people won't even be willing to testify, because if you testify, then you'll have to do something for us, or maybe you will have to come and stand and testify. That is okay, but I'm 100,000% sure God will help the troubled person this morning. 100% அல்ல, 1000% நான் சொல்லுவேன், யாரெல்லாம் அந்த பிரச்சனைகளை கடந்து சென்று ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், கர்த்தர் உங்களுக்கு துணை நிற்பார். ஒருவேளை சாட்சி சொல்லாமல் இருந்த போதிலும் இது கர்த்தர் சொன்னது நடக்கும் உங்கள் We are வாழ்க்கையில். going to pray, and we are going to, after this we are going to greet, we are going to ask Nia and Uncle to pray for all of us, that God will bless this word and he'll help anybody and everybody who's asking God to help us. ஜெபிக்க போகிறோம். அப்பா ஜெபிக்கும் போது யாரெல்லாம் எதுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கீங்களோ உறுதியாய் ஜெபிங்கள், கர்த்தர் தானே துணை நிற்பார், ரட்சிப்பார். So we thank Nia and Uncle for all that he's done. Maybe there will be hundreds of families whom he might hear and see, not just after 10 years, or till if God's coming again is going to be delayed. The blessing is surely, definitely we'll remember Uncle's untiring effort in this wonderful place. அப்பா ஜெபிப்பார்.